boys and girls over there. Mayuka's Aikyam cover song launch ki మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఒకసారి అందరూ చప్పట్లు కొడదామా for Mayuka? It's her first song and first షూట్ చేసిన సాంగ్ కానీ ఒక స్టేజ్ లో అండ్ ఒక ప్రెస్ తో మాట్లాడడం అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పాలి. అండ్ ఈరోజు Mayuka's well wishers and Mayuka is very fortunate to be born in this family. Why? Because నాకు తెలిసి దేవేందర్ గౌడ్ గారి ఫ్యామిలీతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దే నో అబౌట్ దేర్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ ముగ్గురు బ్రదర్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే వసుదైక కుటుంబం అనే పేరుకి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. వై? బికాస్ ప్రేమలు అనురాగాలు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ దర్ ఓన్ ఫీల్డ్స్. కానీ ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా కూడా అందరితో అంటే నాతో ఈవెన్ విజయేందర్ గారు ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నాకు ఫస్ట్ ఆయన తెలీదు, అంటే ఆయన తెలీదు. సో హీ వాజ్ సో కార్డియల్, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే దాంతో she's a style icon and she's a producer, she's a television presenter, she's an actress. తప్పుని తప్పులాగా ఒప్పులాగా మాట్లాడేటువంటి వాయిస్ ఆవిడది. చాలా
తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు. అండ్ షీస్ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు. సో షీస్ అన్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ షీస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ లైక్ మీ, లైక్ Mayuka, టు మెనీ ఆఫ్ యూ లైక్ దిస్. అండ్ ఈరోజు మంచు లక్ష్మి గారు మన కవర్ సాంగ్ లాంచ్ కి రావడం వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ Mayuka ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మంచు లక్ష్మి గారికి బొకే అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. వెల్కమ్ Mayuka. So Devendra Gaud gar family ki Manchu Lakshmi garu from past so many years, of course she's been very close to their family. And so ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పినట్టుగా they have excelled in their own fields. ఒకరు డాక్టర్ గా, ఒకరు పొలిటీషియన్ గా, అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి గొప్పగా సాధించారు. అండ్ డెఫినెట్ గా వినోద గారి హస్తము దాంట్లో చాలా ఉంటుంది. అండ్ వెల్కమ్ వినోద మ్యామ్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆల్రెడీ విజేందర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి వెల్కమ్ సార్ వన్స్ అగైన్. And favorite politician Virendra garu, Mayuka, welcome sir. Mayuka come here. Virendra garu welcome sir. So జ్యోతిని వెలిగిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Okay. ఈ కర్పూరం పెట్టినందుకు థ్యాంక్స్. అయ్యో ఇప్పుడు నీకు కూర్చుందాన్ని నడపాలా. ఎస్ దగ్గరికి రండి. ఫోటో మళ్ళీ అందరినీ పిలుస్తారు. ఓకే. So I am super honored to be launching Mayuka's song today. I'll speak more in detail a little later, but for right now, let's launch the song. QR code. Yay! This is for the YouTube. స్వప్న దత్ గారు వచ్చేసారు. రండి మ్యామ్. ఆవిడ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి 18 years కి కో ప్రొడ్యూసర్ గా, 20 years కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా, వైజయంతి మూవీస్ అధినేత అండ్ డైనమిక్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ స్వప్న దత్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇటు బ్యాలెన్స్ చేయరా ఒకసారి. Okay. Shweta. So నిన్న when they were telling me about this event, నేను అడిగాను అన్నమాట. తను ఇలా ఒక వీడియో క్లాసికల్ డాన్స్ చేసి తను ఒక ప్రాపర్గా వీడియోలాగా షూట్ చేసింది, దాన్ని లాంచ్ చేస్తున్నావు అంటే నేను ఫస్ట్ అడిగాను హౌ ఓల్డ్ ఇస్ షీ అని అడిగాను నేను. సో హౌ ఓల్డ్, షీ 16 అని చెప్పారు. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ నేను 16కి ఏం చేస్తున్నాను అని. నేను 16కి మా నాన్న జోబులో నుంచి 100-200 కొట్టేస్తున్నాను అనమాట నేను. వాడు ఇందాక అమన్ ప్రీత్ సింగ్ జీ అంటే వాడు ఫీల్ అయ్యాడు. మన దేశంలో బిస్కెట్ని కూడా పార్లే జీ అంటాం మనం. వీటి మినిమం రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి. సో అరే రుక్నా యార్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్, ఐ థింక్ 16 years old, it's amazing to have this kind of passion and this kind of will and determination to bring something like this to life, especially when the Gen Z is completely looking in other directions. You are looking into our country, మన దేశంలో ఏముంది, మన కల్చర్ ఏంటి, మన డాన్స్ ఏంటి. 2 సార్లు భయం వేసింది ఇవాళ నాకు. ఒకటి నువ్వు ఆ అమ్మోరు అవతారం అని చూసినప్పుడు అక్కడ భయం వేసింది. ఇందాక మీ బాబాయ్ అసలు ఎవరు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అని అడుగుతుంటే అక్కడ కూడా ఒకసారి భయం వేసింది నాకు. సో ఐ వాంట్ కంగ్రాచులేట్ యూ. ఐ వాంట్ కంగ్రాచులేట్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ for bringing this to life. It's amazing what I've seen, and your father told me that you're going abroad to learn cinema as well. All the best. I hope you come back and I hope you make great films. Congratulations again. Super. And the few who know me know how passionate I've always felt towards dance. So when Vijay and Shweta invited me over and they said I have this young daughter who's taking into this direction, I couldn't help but participate. But you've left me so inspired. You're one of the few who proves that age isn't a number. And to pull off this form, there's
we look at it from one perspective, but there's so much detailing that goes into, you know, her expressions, her body language, and I'm not even going to begin to ask you how many hours you've taken to practice this and put it so calmly. All the best, you, and I think wherever you go, like your guru said, you're one of those few who have this very ability to pass on a sense of positivity. And while there's so many dancers, there's a few who captivate you in that sense. So all my best to you and to your parents. I think it all starts there. So many of us want to get into the creative line, whatever it is, but without their support, there's very few of us who can actually come forward and lend our own voice. So thank you so much for inspiring me, and thank you for having me here today. Thank you. Okay, so Mayuka, I just have one line for you. A star is born. I am truly amazed, and I, like Siraj said, I'm also speechless. And like Sidhu said, I also do not have any memory of what I was doing when I was 16. Same thing. And today seeing you like this, I really feel I wish I had parents like Shweta and Vijayendra Garu. Not just to you, you don't know their family to me as well. They send me food every Sunday. Every Sunday he's getting. Yeah. Home delivered. All the very best, and like I said, the star is born. మనకు తెలుస్తుంది అందులో మాకు కూడా ఒక మంచి రోల్. యా సో ఆ తర్వాత మా డైరెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. డైరెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో థాట్ వెరీ చిన్నగా ఏదో చేయదని పిలుస్తున్నారేమో ఆ స్టైల్లో అనుకున్నాను. దెన్ షీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్. అప్పుడు అతను షీ హ్యాస్ వెరీ బిగ్ ఐడియా ఇన్ హర్ మైండ్, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ టు ఎ వీడియో. అది చాలా పెద్ద కష్టమైన టాస్క్ అయింది మాకు. మేము మాట్లాడుకోవడానికి నాకు తెలిసి ఒక 10-15 days పట్టింది దీని గురించి. బట్ వన్స్ మాక్ చేసాము, అప్పుడు రిహార్సల్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా షీ వాజ్ వెరీ కూల్. నేను భయపడింది ఏంటంటే ఒకసారి మనం కెమెరా పెట్టిన తర్వాత షీ కెమెరా షై, లేదంటే తను ఏమన్నా ఎనర్జీగా చేయలేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి, ఎలా చెప్పడం ముందు ఎంతమంది ప్రముఖుల మధ్యలో పెరిగిన పిల్లకి ఎలా చెప్తాం మేము, అది భయపడ్డాను. బట్ వన్స్ వీ వెంట్ ఇన్ టు ద షూట్, షీ వాజ్ అమేజింగ్. అంటే షీ నోస్ వేర్ టు ఇన్వెస్ట్ హర్ ఎనర్జీ, షీ నోస్ వేర్ షీ ఈస్ గోయింగ్, షీ హ్యాస్ దట్ క్లారిటీ. సో దట్ షీ సెడ్ త్రూ హర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దట్ వాజ్ అమేజింగ్. నాకు ఆ రోజే అర్థమైంది దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ అని. బట్ ఇంత బిగ్ అని So she used to read that. వాళ్ళ మమ్మీ ఏంటంటే బుక్స్ కొని ఇచ్చేది. ఆ పుస్తకం ఆ పేపర్ తిప్పితే ఎలా చిరిగిపోద్దాం అనేది. దే యూజ్డ్ టు బి సో డెలికేట్. ఇంత లావు పుస్తకాలు ఎక్కడి నుంచి పట్టిందో కూడా తెలియదు. వీళ్ళు కోరడం ఒకటే ఆలస్యం, మమ్మీ డాడీ తప్ప ఎక్కడి నుంచి తెప్పిస్తారు. షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ cricket in a man's world, but here she is learning our very own kuchipudi, which belongs to our Telugu states, learning cricket, wanting to be a filmmaker, all at 16. I can't even imagine what the world is going to give you and what a platter it's going to be for you. I wish, pray and hope that the world gives you nothing but the best, my love. God bless. God bless. Thank you. అందులోంచి మేము యూజ్ చేసుకొని యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్. సో అలా ఏంటంటే లక్ష్మి గారి మాటలు అలా ఉంటాయన్నమాట. దట్స్ రీజన్ చెప్పాను కదా, తప్పుని తప్పు ఒప్పుని ఒప్పు అని చెప్పే కంచు కంఠం మా లక్ష్మి గారిది. దట్స్ లవ్లీ మ్యామ్, ఎప్పుడు సూపర్ అయ్యి మీరు యాజ్ యూజువల్లీ. అండ్ మయూక, Small gift from Mayuka and Aikyam. Shweta garu. నర్సింగ్ బ్యాక్ వచ్చి ఇయర్స్ టైంలో మా సిద్ధు ఏం చేస్తారో తెలియదు నిజంగా.
home delivered. ఆయన నిద్రలో కూడా ఇదే వస్తుంది అనుకుంటాను. దెన్ సీరియల్ సార్ అర్జున్ సార్. ఆ తర్వాత చింటూ బాబాయ్కి వీరే ఆ తర్వాత వినేందర్ గారికి ఆమె మధ్యలో హ్యాంపర్స్ ఏంటి అనుకోవచ్చు, బట్ ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ ఫ్యామిలీ ప్లస్ వెల్ విషర్స్ కాబట్టి వెల్ విషర్స్ కి హ్యాంపర్స్ అనమాట. మిస్టర్ బెన్ గారు, Mr. Sujan, and Mr. Viren. I just take this opportunity to thank the divine energy, which is something which has been driving Mayuka, and the divinity is something which, like, I've seen it in the video which has come. So, these vibrations, what you're going to be passing to this universe, is something which everybody would love to have it. Thank you so much for making this happen. She's been consistently pursuing. There were times when she had a very hard time with management of cricket, to your school, and then your the dance. So she had a little kind of stress. So she's been managing it quite well. So Lakshmi said, like, you know, when we met her, she said, like, you know, మీ నాన్న అన్ని మా అమ్మ నాన్న అన్ని చూసుకుంటున్నారు, బయట వరల్డ్ నీకు ఇలా ఉండదు అని చెప్పి. సో బట్ ఐ సే the stress she's kind of, the way she's been handling, I think she can handle outside world also. I can assure you that from what you've done today and what everybody's going here for you. So saying that, I thank my beautiful wife Shweta for for consistently pursuing and making sure, like, you know, she attends her dance classes, and at times, like, you know, when she wanted, had that little, should I give this up? But no, she kind of said, this is something you really love it and you should pursue it. So Shweta was like on and on. She was making sure, like, you know, she's been pursuing Kuchipudi. And apart from this, my dad, my mom, so both of them, they being the first grandchild in our house, all the love she gets and that elderly feeling she has in the house is something, like, you know, it's amazing, and a responsibility also. That's the kind of responsibility she has on her head. And because as an elder child, I also know how important it is, because the younger ones coming behind look up to you. So it's like a pressure on you. So you really have to keep up to it. So I'm sure you're gonna set this up for the younger generation coming across. And I thank my parents, because they kind of motivate her and kind of make sure, like, you know, she's in the right direction, and her tata keeps talking to her and keeps from where he comes and what is done. So he has that expectation on her, and I think you would be reaching that expectation. And yeah, Lakshmi, thank you so much. I cannot thank, because Lakshmi is one girl, the whole girls, the whole women world look up to. The kind of motivation she gives to young kids, especially with the work she does with Teach for Change. She's like a multi-dimensional, like, you know, Durga Mata, you see, right, with all those hands. She handles all these things. Who else would be better than launching on, apart from Lakshmi and JP? I kind of wanted her to be on here for Mayu, and Mayu takes her as a big inspiration and motivation.
So I'm so glad that, and especially from being from the movie industry and where she wants to get into, I felt no one else could be better than you. So thank you so much, Lakku, for making this happen. Sapu is not here, Swapna Dutt. Let me tell you, she